wakikusanya takataka, making the cows with the machines at Andrews. wakisafisha magari. I am a tough guy. Mimi ni mtu mgumu. I am a tough guy. Mimi ni mtu mgumu. In my life, katika maisha yangu, I say I will not allow anybody to do something that I cannot do. Nikasema sitaruhusu mtu yeyote maishani mwangu kunitaka nifanye kile ambacho siwezi kufanya. Did you get me right? Je, umenisikia vizuri? I won't allow you to clean my toilet if I cannot clean it. Siwezi kukuruhusu usafishe choo yangu ikiwa naweza kusafisha. Yes. That is a man. Mimi huyu ndiye mtu nilivyo. That is a woman. Huyo ndiye mwanamke alivyo. It's a woman. Mwanamke huyo. Because I have done it. Maana nimefanya hivyo. And I got my fees. I got my school fees. Na nikapata ada. That's apart from the canvassing. Kando na uzaji wa vitabu, uinjisi wa vitabu, nimefanya hayo yote nikipata ada kadhalika. If you are tired, you put up your hand. Kama umechoka, nyosha mkono wako. Then I will stop. Alafu nitaacha. Amen, brother. Amina ndugu. So this summer, kwa hivyo hubiri hili, I got summer job. Nilipata kazi at the university. Kule chuoni. And at the same time, na wakati huo I got invitation to Sweden to sell books. Nilipata mwaliko kwenda Sweden kuuza vitabu. That time I had never gone to Sweden to sell books. Wakati huo sikuwa nimewahi kwenda Sweden kuuza vitabu. But I've been selling books anyway. Lakini nimekuwa nikiuza vitabu. So I started to weigh the options. Kwa hiyo nikaanza kujadili hatua gani nichukue katika mito hii. Campus work was giving me scholarship. If campus work, the work at the campus. Kazi ya kufanya pale chuoni ilikuwa inanipatia pia ada. And then to go to Sweden, it will be for relaxation a little bit and then also a new experience. La kwenda kuuza vitabu Sweden itanipatia zaidi, lakini itakuwa ni uzoefu mpya. And so I said, that day I fasted because I was confused. I fasted. Na nikasema nikafunga nikiomba. I said, God, show me the way. Naambia Mungu nionyeshe njia. Choose one for me. Nichagulie mojawapo nitakayopaswa kuendea. If it is Sweden, kama ni Uswizi, I don't have money to buy. Sina fedha my ticket. Sina fedha ya kununua tiketi yangu. If you want me to go to Sweden, you promise. Na kama utanitaka niende Sweden na unaniahidi that I will get money for my fees. Kwamba nitapata fedha kwa ajili ya ada yangu. Let somebody buy the ticket for me. Hebu mtu fulani anunulie tiketi. I said it and I fasted for one day. Niliomba na nikafunga nikiomba. And I just forgot about it for about 3 days. Sikumbuki kama nilifunga kwa siku 3. At that time, wakati huo, I used to work partly on students' account at the business office. Nilikuwa nikifanya kazi katika kazi ya accountant katika ofisi ya serikali ya wanafunzi. And the man in charge of the finances loved me. Na mtu aliyekuwa ndiye msimamizi wa hazina akaniacha. So I used to go to their garden and help them. I used to go to their garden. Nilikuwa nikienda katika bustani yake na kusaidia. And so and whenever I went, you see, I always tell you, young people, always go a second mile. Na sikiliza yenye watu, kila unapoombwa jambo lifanye zaidi ya kile ulichoombwa. That was my spare time. That's my spare time. I went there. I said, please, I asked them, could I do something? And they said, oh, please, cut here and there. Na nilikuwa nikienda nikiuliza, je, kuna kazi yote ya kufanya? Ananiambia, hii hapa, fanya hii. And I never asked for money. Na kamwe sikumuomba fedha. And so that man called me to his office. Na hivyo huyo mtu akaniita ofisini kwake. And he said, Patrick, na akaniambia katika ofisi yake, the names of the people going to Sweden, your name is there. Akanionyesha listi ya majina ya watu wa kwenda Sweden. Do you plan to go? Akasema, je, una mpango wa kwenda? And I said, Edda Clemens.
That is the name, Clemens. Clemens ni jina lake. Nikasema it will be a new experience for me. It will be a new experience. Itakuwa ni uzoefu wangu mpya. And he said, kisha akasema, you have been helping us all this while. Umekuwa ukitusaidia hapa. My wife and I, mimi na mke wangu, we are buying your ticket. Tunakununulia tiketi. I almost fainted, poor man. Ni karibu nizimie. And he said, anytime you are ready, we will buy the ticket for you. Akasema wakati wote ukiwa tayari tutakununulia tiketi. Not one way ticket. Sio kwa tiketi ya kwenda tu, both ways. Lakini na kurudi pia. And I said, God, you have listened to my prayers. Nikasema, Mungu umesikia ombi langu. If I go and I don't sell even one book, kama nitaenda Sweden na nisiuze hata kitabu kimoja, I have my return ticket. Ninayo tiketi ya kurejea. And so I left. Hivyo nikaondoka. And I tell you, it was not easy. Na nakueleza haikuwa rahisi. It was not easy. Haikuwa rahisi. But anytime I knelt, I said, God, you promised me. Mara zote ninapoambia Mungu, uliniahidi. Promised me. Uliniahidi. You won't send me here to disgrace me. Umenituma sio kuniaibisha. I don't read that from the Bible. You don't do that to anyone from the Bible. Maana katika Biblia sioni mtu yeyote uliyomtendea hivyo. And he was telling me quietly. Na alichosema alikuwa kimya. My son. Kijana wangu. My son. Kijana wangu. My son. Kijana wangu. I am still in control. Bado ninadhibiti mambo. God is in control of your life. Mungu anadhibiti maishani mwako. For 1 week, I sold almost nothing. Kwa juma moja sikuuza chochote. For the second week, juma la pili, I was selling pamphlets. Nilikuwa nauza tu majarida. And the time was going. Na wakati ulikuwa unaenda. We usually had 3 months. 3 months to sell the books. Na ilikuwa ni huduma ya miezi mitatu ya kuuza vitabu. Time was going. Muda ulikuwa ukienda. And I said, God, I will wrestle with you as Jacob did. Nikasema, Mungu, nitapambana mieleka nawe kama Yakobo alivyofanya. You promised. Umeniahidi. You promised. Uliniahidi. Bless me. Nibariki. And the day I prayed very hard, almost crying. Siku nilipoomba sana karibu nikilia. I took my bag. Nikachukua begi langu la vitabu. I went to work. Nikaenda kazini. On my motorbike. Nikiwa na pikipiki. From morning. Toka asubuhi. Till 1 p.m. Mpaka saa 7 mchana. I sold nothing. Sikuuza chochote. Not even one plate. Hata jarida moja sikuuza. So one lady gave me food, I ate. Mama moja nipatia chakula nikala. I slept in the forest a little while. Nikalala. And I started coming home. I said, let me go and rest. Kisha nikasema ngoja niende. And as I was coming home, nilipokuwa nikienda nyumbani, there was a small road. Kulikuwa kuna barabara njia ndogo. Very rugged road. Barabara ambayo ni mbaya, haiko vizuri. I tried to go there. Nilijaribu kupitia barabara hiyo. My books fell off. My books fell down. Vitabu vyangu vikaanguka. But I continued. Lakini niliendelea. And as I moved for about 3 kilometers. Nilipokwenda kama kilomita 3. I saw a summer house. Nikaona nyumba moja. And I saw an old lady. Nikaona mama mzee. Who was just clipping the flowers, the plants, just clipping with a scissors. Aliyekuwa akipogolea maua yake. So I said, hey do. Kisha nikasema. And then she looked. She looked. Nikasema subiri, akasema akaniangalia. And she almost fell off. Ni karibu aanguke. I think that woman has never even seen a black man. Huyo mwanamke huenda kama hajawahi kuona Mwafrika.
She might have said, who is this buffalo? Huenda angeweza kusema huyu mbogo ni nani huyu? But then after some time, baada ya muda, I greeted her. Nikamsalimia. I went closer to her. Nikamkaribia. And then I took the scissors. I spoke Swedish. Nikachukua ile mkasi ya kupogolea maua yake. I spoke Swedish, and nikazungumza Kiswahili. She came to know that I was a human being. Ndipo akagundua kwamba kumbe mimi ni mwanadamu. And so I clipped. Nikaanza kupogolea maua yake. And after that, she said, "Come home, come inside." Akaniambia hebu ingia ndani. Because it was very, very cold. Ilikuwa ni baridi sana. So I sat near the fire. Nikaketi karibu na moto. She brought food for me to eat. Akaniletea chakula nikala. And I ate like a wounded lion. Nikala kama simba aliyejeruhiwa. Because I was hungry. Kwa sababu nilikuwa na njaa. And after that I said, "Please buy a book for me." Baada ya hapo nikamwambia tafadhali, she said, nule vitabu. She said, "No, I'm not interested in books." Akasema sina. But before I left, lakini kabla sijaondoka, she took me to the rooms. Akaniongoza katika chumba kimoja. And she showed me, this is my son. Akaenda kwenye vyumba akaniongoza, hiki ni chumba cha kijana wangu. Staying in UK. Huyu yuko kule Uingereza. These are the two children, my grandchildren. Hiki ni chumba cha wajukuu wangu wawili. But you know, I was not interested. Lakini sikuwa na shauku katika hayo. So she brought me back. She brought me back to the living room. Akanirejesha katika chumba kile cha kuketi. And when I was about to leave, nilipokuwa ninakaribia kuondoka, she said, "Vent a little." Akaniambia, wait a little bit. Subiri kidogo. And this woman came. Huyu mama akaja with you call it what? Piggy bank. Is it piggy bank? Where you collect money, you put inside, and then you leave it. Any change you get, you put akaja na kisanduku ambacho huwa ni kile ambacho kuna watu ikibaki hiki anadumbukiza. So pata fedha anadumbukiza kwenye kile kisanduku. She gave me the whole thing, the can. Kinaitwa nini hicho? Kibubu. Kwa hivyo akaniletea kizima kanipa. Yeah, all the kibubu was given to me. Kibubu chote alinipatia. And so I took this kibubu and put in my bag. Nikachukua kile kibubu nikaweka kwenye begi langu la I didn't know what was there. Sikujua nini kilikuwa humo. How much was there? Sikujua kilichomo. But then with all the annoyance. With all annoyance, I was angry. Katika yote hayo niliyokuwa nimeudhika. And frustration. Na nimekuwa na mkanganyiko. I came back home. Nikarejea nyumbani. Just took my bag, the books. Nikachukua begi la vitabu vyangu. Went inside. Nikaingia ndani. And then I ate something little bit. Baada ya kula kitu fulani kidogo na nikalala. The following morning, asubuhi iliyofuata, I was packing my books. Then I recollected that I had it. Nilikuwa ninaweka vitabu vyangu kwa ajili ya kazi. I removed it. Nikaona kile kibubu nikakitoa. I took something like a hammer. Nikachukua kitu kama nyundo to open. Kuili kukifungua. And I poured everything down. Na nikamwaga kila kitu hapo kwa sakafuni. My congregation, I almost collapsed. Kanisa karibu nizimie. God is in control. Mungu adhibiti. His promises are sure. Ahadi zake ni za kweli. I sat down. Niliketi chini. I started separating the coins from the notes. Nikaanza kuhesabu zile fedha. And after I finished, baada ya kukamilisha kuhesabu, the money that was inside there, fedha zilizokuwa ndani ya kile kibubu, could cover all my school fees for the year. Zitatosheleza ada ya shule kwa mwaka mzima. This God I serve. Huyu Mungu naye mtumikia. When I mtumikia. mention his name, bariki jina lake. I feel my lips are too unclean. My lips are too unclean. Midomo yangu ni michafu. I just lie down and looking at the money. I just lie down. Nililala chini.
And I told myself, I'm not going to sell any books again. Nikajiambia mwenyewe sitaenda kuuza vitabu tena. The following day, siku iliyofuata, I bought flowers. Nilinunua maua to go there and thank her. Nilienda pale na kumshukuru. And I said, it was too much for me. Nikamwambia ilikuwa ni nyingi zaidi kwa ajili yangu. But that was a lie. Lakini hiyo ilikuwa ni uongo.